Legyen tiszta a cél, mit őriz a láng, sok millió kéz összeér. Ha együtt vagyunk, ha úgy is lehet, miért ne ünnepelnénk? Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, hát szóljon a dal, s ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. You know, you can't outgive the universe. And I know this because I have been trying to do it for the last 20 years. But you can't outgive the universe because the more you give, the more you come back. Hey, welcome to this segment. I want to talk about the law of giving and receiving. And this is kind of Emerson might have talked about the law of compensation. You might have heard it referred to as the law of laws. You certainly probably, you guys biblical people would think of it as the law of reaping what you sow. All of these things really encompass this law. But it's the principle of what you send forth comes back to you. And now this is really the most dynamic and powerful thing about prosperity is the fact that we realize we can control the good in our lives by the good we give away. Because true prosperity is infinite. Whether it's love, hugs, kisses, sunshine, beauty, all of those things, they're not finite resources. They're infinite resources. And the more of that stuff, like the more hugs you give away, the more you give back. The more love you give away, the more you give back. The more you contribute to charity, help other people, the more prosperity comes back to you. So this is really an empowering thing about prosperity. But I have to let you know, we do need to kind of take a second and realize that it can work both ways, positive and negative. And the example of this would be gossip. You know, we're in this whole gossip society. We have all these bloggers devoted to gossip and TV shows. And even, I was on the road looking for a baseball game one night, and CNN has a entertainment show now. That's, here it's supposed to be a news channel, but it's really a Hollywood type of show. And just all I could see, they were like, here's what's coming up, this and this and this. And I was like, this is just gossip, gossip, gossip. What is this doing on a news channel? What it's really doing on news channels is probably getting the highest ratings they get on the news channel because people love that gossip. But you know what? If you're gossiping about someone else, you're sending a negative energy out there in the universe, and you're going to attract negativity back to you. You know where this really came into play for me was, think of the show Cops that's on Fox, or used to be on Fox. I don't know if it's still on. When it came out, that was my favorite show. I watched that every week. And then a funny thing happened. I kind of got in this study of prosperity, started watching less and less television, and realized that I hadn't watched the show. I got it, again, I was doing a seminar in some city, got there the night before, was going through the channel looking for Baseball Tonight to see if the Marlins won that day. And all of a sudden it was Bad Boys, and wow, that show Cops. Let me watch that. I haven't seen this show in 6 or 7 years. So the show starts, I'm watching like 5 minutes of it. It's like they go on a call, and here's this drunken lady who's been beat up by her drunken husband, and they go to respond to the call, and they're like arresting him, and then she's kind of defending him as victims of violence often do. They defend their attacker. And the hair in the back of my neck was going up, my skin was crawling. I realized this is just voyeurism. This is just another form of gossip.
And if I watch this show, I'm just creating negative energy for these poor people who are choosing to be victims in this show and be victimized by the circumstances around them. So, of course, I've never watched the show since, and I would never watch Jerry Springer or any of those other kind of shows. Even give you an idea, one of my favorite shows that I actually watch every year is American Idol. I love talent competitions like that. But what I never watch is the first shows of each season when they show all the bad people, and they'll get a stadium full of people. It's not like the judges watch all those people. They'll have 20,000 people in a stadium. They have screeners who screen those people out. The judges might see 200 of those 20,000 people. And of course what they do is they pick like 180 really good people, so the judges can pick the best ones to send to the competition in Hollywood or wherever. And then they'll pick the worst people, people who couldn't carry a tune in a bucket, because they're going to make fun of those people and use them for the specials, the 2-hour specials during sweep weeks. Well, I don't watch those shows because, again, that's just voyeuristic gossip. I would be sending out negative energy, and so would you. So we want to make sure that what we're sending out there is positive stuff, so we're attracting positive stuff. So we pay things forward, we do random acts of kindness, we just go out there celebrating people in a giving, loving way, and we don't do it with expectation. You can't say, well, I'm going to do this one good thing and I'm going to see how the universe pays me back. It doesn't work that way. It's like tithing. We'll talk about that on one of these videos. When you tithe to the source of your spiritual nourishment, that doesn't always come back as money. You can't track it in your bank account. You may tithe, you may give some money to a charity, and then your child who hasn't spoken to you, or your brother or your sister-in-law hasn't spoken to you for 10 years, wants to bury the hatchet and become friends again and put the past behind, and they forgive you for something, you forgive them for something. Some other type of prosperity manifests itself. This is what happens when we send out good stuff. It comes back to us, but not one for one. I believe it comes back times 10, times 20, times 100. So I just found, you can't outgive the universe. The more good you give out there, the more it comes back to you. So here would be the final thought I'd leave you with on this. I don't think there's luck. I don't believe in circumstances. I don't believe in fate. I believe all results are reaction to some cause. And the causes that we create are going to determine the results we give back. So that's a pretty empowering thing when you realize you truly can create all of the prosperity you'd like to manifest in your life. You have to be the thinker of the thought versus the person who just has thoughts, the person who gets programmed by all the outside influences. Hey guys, welcome to another episode of Prosperity TV, and I actually want to follow up on the show we did last week. The one I did from the ballpark, where we talked about that prosperity tipping point, if you will, when the thoughts get to 51%, the positive thoughts. Got a lot of great, feedback. Who wrote me, or called me privately and said, I need to tell you that message this week, that was for me. That was really, because I know the frustration I felt all those years. 30 years I struggled. 30 years I snatched defeat from the jaws of victory. And I had that default setting, which was I expected the other shoe to drop. I expected the bad thing to happen. I expected the business to fail. On this conscious level, of course, I said I wanted to be successful, I wanted to be healthy, I wanted to be happy. But when good things happen, I just had this ominous thing like, how long is it going to last? And to this day,
To this day, and I'm 52 now, guys, I still sometimes looking around like, are they going to figure out this is me? This is Randy Gage who's successful? And, and they come and take it away because they realize what a big mistake was made. But the thing is, now those kind of thoughts might be 2%. 5%, 95, 98% are the positive thoughts. So I just wanted to expound on what we talked about last week. Because man, at least to our knowledge, at least we're arrogant enough to think so, man is the only creature with free will. The only creature we believe that, and I say believe, we believe because that's what science will tell us. I don't know that it's true. That we are the only ones who have free will and can choose our thoughts. Now that's the traditional dogma. I don't know it's true. I'm not going to say dolphins can't choose their thoughts or some other animals because they've shown tremendous signs of intellectual capacity. But, operate on that premise or not. What we do know, man or woman, can choose our thoughts. So that's how we get about it, is you've got to think about what you think about. You have to be the thinker of the thought versus the person who just has thoughts, the person who gets programmed by all the outside influences, the TV, radio, internet, movies, and gossip, and friends, and social media. You think about what you think about, so you choose your thoughts. That creates thought patterns. And then the thought patterns crystallize into habit patterns. And it's funny, Napoleon Hill wrote a book, not as well known. Of course, everybody talks about Think and Grow Rich, which was the seminal work in personal development. But he has another one, The Master Keys to Riches. And in there he talks about cosmic habit force. And that's actually the topic of my virtual seminar that I'm doing for this month, which should be available about the time that this is up on the channel. But he looks at cosmic habit force as nature's way, it's kind of fixation, of giving fixation to our habits so that they carry on automatically once they've been set into motion. So that's the key. It all starts again with mindset. So you think about what you think about, choose your thoughts, let the thoughts create patterns, the thought patterns create habit patterns, and then the habits create the results. As usual, get down below, type down there, let me know what you think, share your thoughts, comments, let's get a real dialogue going on this, and I appreciate it if you share it with the people you know. So remember, choose your thoughts. That creates your habits because you create your habits, and then your habits create you. Have a great week and live rich. Peace.
Halló, halló, kérnék egy visszajelzést, hogy lehet-e hallani? Köszönöm szépen a visszajelzést, és elnézést átveszem a Barnától Babi kérésére, mert sajnálatos módon nem sikerült a hangot előhozni. Amiről gyorsan még szeretnék beszélni, az a következő, hogy most lesz a hétvégén a szeminárium, és a szemináriumra mindenki a saját érdekében nagyon rá kellene, hogy szervezzen, hiszen tudjuk, hogy egy fantasztikus szeminárium lesz. Gondolom, hogy a programot már mindenki olvasta közületek, és láthatja is, ha nem, akkor a Facebookon és a főoldalunkon is megtalálható. A szeminárium ugye szombaton lesz, 14 órakor kezdődik, és nagyon érdekes és értékes program lesz. Érdemes átnézni, és mindenkinek még rászervezni, hogy aki még nem utalványozta le, az nagyon gyorsan ezt megtegye, és részese legyen annak, hogy ezen a rendezvényen részt tudjon venni, hiszen a szemináriumnak mindig nagyon fontos szerepe van, ezt tudjuk mindannyian, nem beszélve, hogy aki a kihívásokba szeretne részt venni, az feltétlenül, hogy ott kell lenne. És a szemináriumnak van még egy nagyon fontos eleme most, hogy a hónap végén, május 30-án lesz a Maxwell szeminárium, és mint mindenki tudja, remélem közülünk, hogy aki a feltételeket teljesíti, a Business Team feltételét, az ingyen jöhet a május 30-ai szemináriumra, tehát ebből most mindenképpen a 6 fővel jelen kell lenni, mert a többi hiányzó, ha valakinek még valami hiányzik, a teamnek, a business teamnek az eléréséhez, azt még teljesíteni tudja, de viszont másképp, ha azt nem hozza el a 6 főt most a szemináriumra, akkor ez lehetetlen lesz, hogy az ő számára ez teljesítve legyen. Tehát én mindenképpen azt kérem mindenkitől, hogy ezt is alapul kellene venni, és nagyon fontos lenne, hogy rá kellene nagyon gyorsan szervezni, hogy feltétlenül legalább a 6 fő meglegyen, és a business teamnek a következő feltétele ugye a 10 direkt munkatárs, és a business csoport, vagy a B33-as egy hónap alatt, ez meg az 50 000 forintos költés még mindig teljesíthető lesz május 29-ig, tehát ez egy nagyszerű dolog lesz annak, aki részt tud venni, hiszen egy olyan képzésen vehetünk részt, ami egyedülálló, és nagy öröm számunkra, hogy ezt Robert Paus is fogja tartani, aki megszerezte a Maxwell jogot, képzési jogot, hogy Európában és nekünk akár Magyarországon is ezt a képzést magyar nyelven meg tudja tenni, tehát erre mindenki csak invitálni tudok, hogy a szeminárium ott legyen. Egyébként is a szemináriumnak nagyon lényeges szempontja, hogy az ember itt mindig megméretteti magát, hogy hány kollégával tud jelen lenni, nem beszélve arról, hogy akik részt vesznek, azok kapnak egy teljes körű képet arról az eseményről, és arról a lehetőségről, amiről mi beszélünk, egy megerősítés a számukra, hogy nagyon jókor és jó helyen vannak, és nagyon komoly döntéseket hoznak a szemináriumon, és én csak azt tudom erre mondani mindenkinek ismételten, hogy aki ezt még nem tette, az mindenképpen tervezze és legyen ott. Köztudott dolog, hogy ezt is meg kell tervezni, a létszámot a szemináriumra, hiszen aki nem tervez, az saját magának a kudarcot tervezi, és tudom, nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy hát minek menjek el, én már voltam múltkor, vagy előtte már hallottam. Kérem szépen, én saját tapasztalatból tudom elmondani, hogy nincs olyan szeminárium, nincs olyan képzés, és nincs olyan előadás, hol az ember egy-egy előadótól, bárki legyen az előadó, ne kapjon egy olyan instrukciót, ne kapjon egy olyan mondatot, vagy mondatokat, amire azt tudjuk mondani, hogy hát ezért érdemes volt ott lenni, és feltétlenül jó volt, hogy eljöttem, csak eznek akkor van értéke, és akkor van értelme természetesen, ha nem egyedül, hanem munkatársakkal, új munkatársakkal, vagy akár régi, újból induló munkatársakkal is az ember jelen van, és ezért ezt folyamatosan szervezni kell, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy mutassunk példát, hogy a múltkori szemináriumon nagyon szép létszámmal jelen voltunk, hogy többre vagyunk képesek, mert meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk rá, és én azt hiszem, hogy ha mi összefogunk és közösen egy hajóba evezünk, ha egy hajóba evezünk, és megvan a kormányos, ki van jelölve az útirány, akkor mindenki sikereket tud elérni,
hiszen ez nagyon fontos eleme annak, hogyha valaki be akart, vagy benevezett már a olaszországi hajóútra, akkor itt személyesen, akár a szemináriumon az Ecénet hajó kapitányát is megismerheti, részt tud venni rajta, fel tud készülni, meg győződik róla, hogy tényleges, effektív, komoly munka folyik a háttérben, minden elő van készítve, hogy akik a kihívásba is részt vesznek, azok maximális támogatást kapjanak, és azért, hogy ezt teljesíteni lehessen, fontosnak tartjuk, hogy a csoport tagjai, a csoport minden egyes területén, az ország minden egyes területén lévő csoportok is megerősítést kapjanak annak érdekébe, hogy igenis egy szemináriumnak, egy képzésnek nagyon nagy jelentősége van. És én biztos vagyok benne, hogyha eljössz, ott vagy elhozol a munkatársaidat most a szemináriumra, és látják a jövőképet, látják a víziót, látják, hogy milyen nagyszerű közösségbe tartoznak, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy ugyanezekkel az emberekkel, sőt, még ők is, ha rászerveznek, nagyon szép létszámmal részt tudunk venni egy nagyon nagy rendezvényen, a Maxwell szemináriumon, ami 30-án lesz, és ez nagyon fontos, hogy ennek a részesei legyünk, a részesei legyetek. Tehát én arra invitálok és arra kérek mindenkit, hogy a lehetőséghez mérten, most még van a kedd, szerda, csütörtök, sőt, még azt mondom az utolsó pillanatban, még pénteken se álljunk le, hanem szervezzük a létszámot, mert meg tudjuk csinálni, hogy rekordot döntünk, képesek vagyunk rá, te is képes vagy rá. Gyorsan még hív fel a munkatársaidat, beszélj mindenkivel, ösztönözd az embereket, és minél többen legyünk ott, mert meg tudjuk csinálni a világ legnagyobb MLM-üzletét, mindannyian mi képesek vagyunk rá. Higgy magadba, higgy önmagadba, ez a legfontosabb, higgy a cégbe, és meg tudjuk csinálni, legyünk ennek a sikercsapatnak a győztesei. Én sok sikert, jó egészséget kívánok mindenkinek, és találkozzunk a szemináriumon személyesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket!